Hi everybody, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien pour tout le monde. So how's everybody doing today? We got our last color of glaze today. That was exciting. We only have a few products, but we got a lot of the few products. Et aussi hier, j'ai oublié de montrer quelque chose, un échantillon que Dominique a laissé ici pour nous. Donc, je vais vous montrer, je vais vous partager ça aujourd'hui. Aussi, Suzanne, j'ai reçu tes ATC. Elle a fait des beaux ATC aujourd'hui. Suzanne B. Puis, ils sont tous réservés. Mais en même temps, je veux vous montrer ça. Donc, très, très, très joli. So, beautiful ATCs. Those are the ones that came in today. Any questions? Bonjour Sylvie, Jacinthe, Tanya. Hello Celine, Ariel. Hi Victoria. So anybody have any questions for me before? I know it froze. I get it. It's unfrozen now. So I'm going to show you just a box full of yumminess. Okay? I mean, doesn't that just make you happy? I know it makes me happy. Look at that. Look at this. Every color now that we got our red. Donc voilà, Candied Apple. C'est ceux-là qui manquaient hier. Maintenant, c'est en stock. All right. So really, really nice. Then, we go all the way around. And we got in our 49 in Market. Don't get too excited. Just the albums, OK? Seulement les albums au moment. Ces deux-là, ils ont une fermeture aimantée, OK? So this one I'm going to show you. Hang on, just not to make you dizzy. We'll go back to me. That one I'm going to show you here. OK? Je vais vous montrer à quoi ça a l'air parce que j'en ai une ouverte. Okay, you should have a special order for that. Mm-hmm. You do. Under wow. Okay, I'm trying to open it again with one hand, and again, it doesn't want to open. All right, let's turn this around, guys. Okay, sans le papier, ça c'est qu'est-ce qui vient. Donc, ça, il vient pas, c'est un ajout. Mais l'album l'air comme ça. OK? Puis ça aussi, c'est un ajout. Donc, ici, on a une place assez haut pour mettre un album dedans. Donc, je vais l'avoir ça bientôt. So, this is going to come soon. But this is the way the album comes vierge. OK? Ça vient noir. Il y a un aimant ici pour la fermeture. Donc, c'est aimanté ici. It's magnetic right here. And it's also magnetic for this closing, okay? So it really closes, like I said, with a space, a good, I want to say inch and a half space to put something in there, okay? So that's from 49th and Market. Il vient en noir et en blanc. Et j'espère bientôt, je vais avoir aussi les morceaux qui fitteraient exactement dedans. Okay, so this comes like this. Ça vient comme ça. Il faut juste ajouter les papiers, of course. And this can fit right in to this space. So it is made to fit into that space. Okay? So that would close in there. Et vous pouvez la fermer à ce temps-là, mais il vous reste encore du place. So you could just close it up there and just have a nice little magnetic album, and that would be fine. But because 49 in Market really likes to think lots and lots of bulk and pages and etc., they made deux autres inserts that will be here hopefully later on this week or next week. And this one, il vient en triple, okay? So this one, we made this pocket
this flap came, no, we made the flap. Donc, il vous donne l'enveloppe et vous pouvez ajouter différentes pages, okay? So you get all these same pages and how you put them in are up to you. So if you just wanted the center to fold out, you could do just that. Nous autres, on a mis un fold out au centre. Ici, on a une comme cachée. Puis là, on a une enveloppe, okay? And remind me to tell you what glue not to use, okay? So this is beautiful. But wait, that could go there. But we still have all this room. Donc, ils ont une autre enveloppe qui vient aussi avec des pages. Encore, on a fait une pochette qui n'est pas restée avec mon colle. So, I'm going to have to re-glue that. And then, il y en a comme 3, je vais dire, pages avec des onglets dessus. So then we have 3 pages that you can kind of flip through with the tabs on top. Okay? Donc, tout ça fitterait dans l'album. La seule chose, je vais vous dire tout de suite, comme Maryse, si tu l'aimes faire beaucoup de choses par-dessus, à ce temps-là, tu ne vas pas mettre ça. So if you want to layer onto this a bunch of items, then you won't have room to put these, okay? So just keep in mind that when a book is sealed in a box, quand un livre est comme confiné, on va dire, dans une boîte, ça dit que il n'y a pas beaucoup de place pour les couches, okay? So it just means there's not a lot of place for layering. So you're going to do more of a flat book and save all your layering for the decorating on the outside. Okay? Donc ça, c'est un format. Ça vient en noir et en blanc. Okay? So that exact one comes in gold and in black. Gold. In white and in black. Ils ont fait une autre. Ceux-là, je vais l'ouvrir. Shh. This one I didn't tell Jay I'm opening. But I want to see it. Parce que ceux-là, ils ne l'avaient pas quand on a fait notre cours. Donc, je ne sais même pas à quoi ça a l'air dedans. Je pense que ça va être presque la même chose, mais je ne suis pas 100%. Puis, I'd rather be 100% when I show you that. So, sorry for the carpet. And I'm about to take scissors in my hands. So I'm going to put this camera down so that you're not looking at the table. You see me, and I'm not cutting myself because you guys know me and scissors, right? Okay. So, pas vraiment un sac brun aujourd'hui. I'm just going to show you what this album looks like. And this way I have a sample in the store. Pour l'autre monde qui veut le voir. Okay? Aussi, c'est aimanté comme fermeture. So again, it is magnetic for closing it. All right? So, let's turn it back around. Et voilà. Donc, cela a l'air comme une enveloppe ou un sacoche. You could even make this into a cute little purse, right? Like, how cute is that? So, let's open this up. And, hang on. Voila. Voila. So, there we go. And then we have it opening like that. Okay? Donc, toutes sortes d'espaces. Probablement la même morceau fitterait ici. So I'm going to take the black one and I'm going to see, but I'm pretty sure it would fit here. I'm just not sure. Je suis pas 100% certaine s'ils ont fait une autre accessoire pour aller au centre. Because this would fit in here, right? So this would open. This would open. But those pockets on the side kind of looks weird.
So I'm going to assume, moi je fais une assumption, qu'il y a quelque chose de similaire en l'autre sens pour aller dans le boîte d'enveloppe. So I am going to guess that they have a different kind of something that fits in here. Et encore, après ça, ça ferme et on a encore de place pour mettre des autres choses. Okay? So they come up with the coolest stuff. I never doubt them. J'hésite jamais de commander des affaires de 49 Market. Je trouve sont géniales. J'adore tous ces produits. Nous autres, au moment, c'est les livres et les accessoires pour les livres qui s'en viennent. On attend tous pour les papiers vers le fin de le mois. Okay? So I would say near the end of February, beginning of March, is when the paper and the rub-ons and everything else is supposed to be here. Donc, il y a un aimant ici et là. Donc, comme j'ai dit, ça ferme comme soit une enveloppe ou même un petit sacoche. So it could be a fun little project. Okay? So loving that. So that was, I wonder if you could use this as an insert. Parce que ça a l'air vraiment comme leur papier. So I wonder if maybe this could be the start of something. Donc, jette-le pas tout de suite. Check s'il y a quelque chose que vous pouvez utiliser dans ton album avant de le jeter. Because that looks still like a good cardboard. Okay? Donc, ça vient aussi en blanc puis en noir. Chaque album est 25 $, juste pour vous dire. Et comme j'ai dit, ça vient avec les aimants. Okay? So you have everything, just no paper. C'est complètement vierge. All right. So now that we got the hard stuff out of the way, or the exciting hard stuff, let's close this up. I have to finish that. We just got in some Bristol Artist Trading Cards. OK? Donc, sont lisses, eux autres, mais ils prennent aussi un peu d'eau et c'est bon pour les médias mixtes. And Tim's water brush is back in stock with that beautiful pointy tip. So, Tim's watercolor water brush. I've been waiting for this to arrive. Imagine doing this on a slimline card. How stunning is that? That's it. Just run paste through there, tint up your paste, and it's just so beautiful. Donc, ceux-là, ils s'appellent Patchwork, Slimline Patchwork Feather. Donc, c'est un plume. Et on a celle-ci, Fairy Hug Stencil. It's called Fairy Bubbles, but you guys know me. Anything with interlocking circles, I'm going to order. Now, let's look at Dominique's beautiful samples here. Okay, so I'm going to turn it this way so we can see them. And I'm going to show you this one. Okay, le fond est le encre alcool, les perlés. So the background is done with alcohol inks and pearls, or just pearls. Aussi le fond de l'oiseau, même chose. So this is the die, the bird with the egg. Look how beautiful he comes out. Now, she did it here where our background is pink and the bird is blue. And now, let's look at the opposite, where, I'm going to take it off of the rack, where we have the background is that beautiful blue. What did she use? Alcohol Inks Ranger used on Yupo paper for bird, heart, and background. Okay? Et don't forget this, the twigs die, very popular. Okay? So this one is called Leafy Twigs. Il me reste seulement 3. Au commencement de la fin de semaine, j'avais comme 9. Donc, il me reste 3. I have only 3 of the leafy twigs left, and I have some of the bird left. Now, look how stunning he or she is in the reds and pinks. And all cut with alcohol ink
Yupo paper. Okay? Donc, elle a fait une couche par-dessus de l'autre. And yes, Dominic is in love with this die. I'm telling you guys, je sais que certaines de les colorize sont trop dispendieux, mais quand on voit des projets faits comme ça, on commence de comprendre pourquoi. Because just look at what a beautiful job it does. And unfortunately, if you look at the price of gas, you understand that everything has gone up. So these dies that maybe once upon a time could have sold for $40 are now closer to $50, which is too bad, but nothing we can do about it. All right, so besides that, let's go over to my table. I was trying to finish up my 49th and Market album, okay? So I was playing, and I was watching her video, and I was just adding in our bits of rub-ons and all sorts of stuff like that. So like on this page alone, just sur cette page-là, j'ai un rub-on, un décalque là, un autre là, que j'ai coupé. La moitié est là, puis l'autre moitié est ici. Because if you know it's going to be hidden under here, why put the whole rub on there if you know you're hiding half of it? So here I used half and here I used half, which is a fun trick to note. Here I'm putting a branch. So this is going to be la feuillage. So really, really a fun interactive project. Once again, not loving the glue I used. And I don't want to say what glue it is. Mais I'll just... Si vous allez pour l'acheter, je vais vous donner juste un coucou de pour l'acheter. That's all I'm going to do. I'm not going to say why. But if you go to buy it, I'm going to say, yeah, I don't think you want that. Et je pense que c'est une très bonne colle. Je pense que c'est à cause de nos changements de température qu'on a plus de problèmes avec. Okay? So yeah, so this is this beautiful album that we will be offering with this paper comme un kit, comme les autres fois. Est-ce que vous avez bien aimé les kits? So did you like the kits? I know somebody already asked me if we were going to do the kit again, so I'm hoping to. J'ai pas calculé le prix pour tout ça, mais je vais essayer de le faire. So these last few pages, les dernières quelques pages, il faut que j'ajoute encore des détails. Et après ça, ça va être fini et je peux partager ceux-là avec vous autres. Now, what I am going to do is I'm going to take one of those beautiful embossed papers that I had shown you, and I will finish this album. Après la vidéo, je vais retourner à faire l'album, but I don't think you guys need to watch me do that. So, I'm going to put it aside carefully. Je vais nettoyer un petit peu. Okay, I know, ça c'est pas moi. And I'm going to get one of our embossed pieces that I showed you last week. Moi, j'ai voulu essayer un produit et j'ai bien aimé mes résultats. Donc, à ce temps-là, j'aimerais bien vous montrer ce que j'ai fait pour que vous pouvez apprécier comme moi le produit elle-même. All right, so let me just find a well embossed one. I'm going to do the bubble wrap. One. Okay. So, I know, Cynthia, I can't wait either. 49th and Market is going to be stunning. All right, let's put you up here for a minute just to do this. So I'm going to show you one quick technique and we're done because I got to get back to work on that album before Maker Mania. So this here, and I took a sponge, just une éponge, and I took my blending brush. J'ai pris mon outil, j'ai mis mon éponge, et I took the
I said, let me see about the Nouveau. And I opened it and I went, wow, that's hard. Okay. So I thought, wow, is this going to work? Because it looks like it's gotten harder. See, but it is a creamy kind of material. So I said, okay. J'ai dit, ok, on va vérifier ce que je peux faire. Premièrement, j'ai pris un peu, ok, puis je peux le mélanger même sur mon tapis. Puis après ça, j'ai utilisé sur un page. Donc, je peux faire ça. So you can kind of revive it just by mushing it around, and then you can put it on your project. So that's one way, une façon. But I took my sponge and I went right in. So, and I just kind of did that. And if I felt I had too much on the sides, I could take it off. I can rub it on my mat a bit. But then I went to my embossed piece and I just ran it over. Donc ça, c'est la mousse Nouveau. On a plein de couleurs, mais je trouve que c'est comme une saison. Il y a certains temps que les mousses sont tellement populaires et après ça, je trouve que le monde arrête de jouer avec parce qu'ils pensent pas. On ne peut pas penser à toutes nos affaires chaque jour d'utiliser. On n'a pas assez d'heures dans une journée. You don't have enough hours in a day to use everything you have. I know that. But sometimes we forget the beauty of something. So what I like about this is it's raised enough that just by rubbing over it, okay, I am getting that beautiful shine, comme illustré, mais juste sur le morceau qui est soulevé, okay? Now, if I wanted to, si j'ai voulu complètement couvrir ça, ça fait comme un tapis de bleu magnifique. If I wanted to cover all of this, it would be like a beautiful blue carpet. So let me grab another one that I have here. That one's on glossy paper. Let's grab an older one here, okay? And I'm going to show you, you could do the même chose, the same thing, except cette fois-ci, je pèse un petit peu plus. So now I'm actually pressing down so that I'm going to get it in all the areas, okay? Now, you could decide to cover it all or just a little, as you wish, but the more you press, la plus que vous pesez dessus, la plus ça va couvrir, okay? So, you see, I could leave it like this, or I could just totally cover it, and it becomes, like I said, almost like a carpet. Done in that color. Beautiful, beautiful. And I bet a bunch of you are thinking, waxy stuff on your mat doesn't come off. Take a little hand sanitizer and it will. Okay. So, look at that. Donc, ça, c'est la mousse de la compagnie Nouveau. And je peux continuer, mais tu l'as l'idée. So you see that? Beautiful, beautiful look. So I can have both these looks with this blue, blue Nouveau, which the color is called Cornflower Blue. Cornflower Blue. Now, not to be sold short, these are beautiful as well, right? So these are opal polish. Ceux-là sont celles qui ont deux couleurs, si on met sur blanc ou sur noir. So this one changes color if you put it on white or you put it on black. So I'll give you a quick example of that, because here's the black. You get a sponge right in the top, okay? Mine is like really hard. I should have cleaned it. And of course, this won't open because we're on camera. Voila, okay? So again, I was afraid, that might be hard. You know what? It just revived itself right away, no difficulty.
Donc, encore, même que mon éponge est dure, j'ai même mis dedans. I still put it in here, picked up some of that paste, et en faisant des cercles, j'ai bougé la pâte autour. So now I can go, whoops, that's too much. I can go on here on black. Okay. And you can hear the grit because my sponge is a bit dirty. So you can see la couleur sur noir. Puis maintenant, je vais prendre la même couleur sur de blanc. I'm going to use the back side of this. And I'm going to show you the same color. Just so you can see, ça fait la même chose que le nouveau, sauf ceux-là, il y en a deux teintes dans la même peau. So this does the exact same thing as the nouveau. It'll give you that polished look. Et la plus que vous pesez, la plus ça va couvrir. The more you press on it, the more it's going to cover. Donc, si je veux qu'il y ait la pâte dans les lignes, je peux peser plus. So if I really wanted it to be a full coverage, I would just press harder. Okay? But look at the difference in the color. Une est plus rose sur le noir, puis ça c'est mauve sur le blanc. And you know that by looking at the bottle. On voit que la couleur qui est comme la deuxième couleur dans le pot est comme une corail or a pinky color. So you know that your color on white is going to be purple. Et le reflet que vous voyez, c'est cette couleur sur noir. So that'll be the color that's on the black. Okay? So I could also come back to this and I could just pull some of the purple on top of it. And now I'm mixing colors. So like really play with your products, guys. It's fun. Okay? Faites des expériments. Chaque projet que vous jouez avec, faut pas être dans le Louvre, as I always say. It's just for fun. C'est relaxant, c'est du fun. So you see, I could put both those colors, and because sont les deux lustrés, ils se mélangent un petit peu, mais envoient une nuance des deux teintes. Okay? So by mixing the two together, and because they're both lustry kind of pastes, you can see that they kind of complement each other without covering up each other. So I thought that was really pretty cool. So I don't know what made me take this out the other day. I just kind of was looking at the nouveau paste, and on the side, ça a l'air craqué. Donc j'ai dit, oh non, est-ce qu'ils sont tous secs? Donc, j'ai ouvert un, puis j'ai vu que non, ils ne sont pas secs, sont juste un peu plus durs qu'originalement et faciles à utiliser. Donc, I don't think it's much harder than when I first opened a bottle of it. It just is not a gooey kind of paste ever, okay? Donc, il n'est jamais plus liquide que ça. So it's never really a gooey, runny kind of paste. If ever you're worried, si vous ne pouvez pas enlever ça avec de l'eau sur ton tapis, à ce temps-là, la deuxième amie, c'est soit un hand sanitizer or just alcohol. So I'm going to clean that afterwards, believe it or not. I don't believe it. And so I always try... On va voir si je peux avoir de l'eau pour mélanger ça. So, let's see. What happens when we put water in here? Oh, we get a nice purple. All right. So, you know I can't let paint go to waste. C'est que je peux pas laisser un peinture comme ça just rester comme ça. So, I'm going to pull a quick handy-dandy watercolor paper. And I'm going to start pulling up some of this. Just pour pas perdre la couleur. So look how fun. All right.
So, tu peux le voir que j'ai de mauve et de bleu. And so I'm going to rub that on there, and that is just going to be another background for one day. Donc, perde pas tes extra. Never just wipe this off. Go pull out another piece of paper. It's just a piece of paper, and cover it. Peut-être je vais utiliser pour les découpes une journée. Peut-être je vais utiliser comme un fond. Mais j'aime pas perdre tout ça. Donc, je fais ce que je peux. So you see, I'm pretty happy with that. Je peux mettre encore de l'eau sur mon projet, puis bouge-le. Okay, so, you know me. I'm all about water and getting messy and dirty and having fun. So, if you've learned nothing, you've learned how to use your 10 outils donnés à chacune. So there we go. Ta-da! Et maintenant, je vais le nettoyer. But if you find that it's greasy afterwards, if you feel that you didn't get all the greasiness off, just use alcohol. OK? Ça, c'est juste un petit tip. Moi, si je ne peux pas l'enlever avec de l'eau, j'enlève avec de l'alcool. Or hand sanitizer. All right, guys. So, oh my goodness, my bangs are getting long. So that's me for today. Je vais vous dire bye-bye. On va se voir demain à 4 heures. Puis, oublie pas, jeudi, c'est la grosse journée de Lawn Fawn. So don't forget, Thursday is Lawn Fawn Day. They've been doing sneak peeks all week, so you can definitely go take a sneak peek on their website. But we have it all here for you on Thursday, so it will be here. And then Tim's new color on Saturday, we will not have it in store. Ça va pas être ici samedi quand ils montrent la nouvelle couleur, parce que nous autres, on n'a pas le droit de savoir la couleur avant que toi. So we all learn it on Tim's video. We are not allowed to know it ahead of time. Donc, ça dit qu'ils ne peuvent pas le poster avant le lundi matin pour nous autres, et je vais l'avoir mis la semaine prochaine. Okay? So next week, well, Saturday, Tim's going to show his newest color. We are not allowed to know what color it is before you do. So therefore, Tim tells us all at the same time. And then I've already ordered it, but it cannot ship until Tim releases it. So it will ship Monday, and let's hope Tuesday, Wednesday, it will be here. So bye-bye tout le monde. Merci encore pour être là avec moi. So thanks for being here with me on the live at 4 o'clock. And yes, everybody be very careful. The freezing rain has started. So everybody get home safe. I might even close soon and just go home so that I get home before it gets worse. So have a good night, guys. Merci tout le monde. Bonne soirée. À demain. We'll see you tomorrow.